Hello, welcome back to my channel. Today I'm going to be watching episode 5 of Moonlight Chicken. You have no idea how crazy I've been waiting for this episode, guys. You have no idea. Well, some of you might have an idea. I've been going crazy waiting for this episode. So we're just gonna go into it. I've been waiting to see what's going on. We left everything in quite a raw place. Very loud. And we're just gonna see if we can get a bit more information about what's going on. I discovered over the week that just about everyone in the world hates Alan except for me and like 2 people. So if you don't like Alan, you're probably not gonna like my video because I feel quite bad for him, I really do. I empathize with him quite a lot. Fam, I've been stressing so much about Alan and Wen and Jim and that whole situation, I forgot these 2 were even in the show. Oops. Oh, there's so many people theorizing that Hart is gonna die because of the freaking car accident in the preview or whatever. When I know there's like a preview of like a funeral and stuff, right, in future episodes, but I feel like it's quite obvious something's going on with Kuiper's mum. Why is everyone trying to kill off Hart as well? What's going on? และนี่นะครับคือโฉมหน้าของเจ้าของสเตตัส Flashback. นกที่ตื่นเช้า There's no way one would be smiling. ตอนนี้มันอยู่นะไม่ได้เหรอไม่ต้องมาเนียนเลยไหนเมื่อวานใครสัญญาไว้ฮะว่าวันนี้จะตื่นมาวิ่งด้วยกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ Cute. พรุ่งนี้ก็สายไปเสียแล้วสเตตัสใครนะบุลลี่เหรอบุลลี่เหรอเปล่าบุลลี่เหรอนะOh, they were so happy together. It's weird to see these 2 kissing though. Oh, they were so happy together. ไม่รู้จริงเหรอไม่รู้แต่โกรธแล้วนะไม่รู้ได้นี่เลยถ่ายรูปกัน It's kind of sad, no? 1 2 มาดูรูปปีแรกของเรากัน Anniversary นี่มี N กี่ตัวนะ ANN 2 ตัว ลืมทุกที่เลยอ่ะ ไม่ค่อยได้ใช้ แต่เราก็อยากใช้บ่อยๆกับคนเดิมไปนานๆนะเคยนะ So they were together for at least a year before things started heading south, no? 1 year anniversary Cute. ได้วันนี้เร็วไปไหนอะมานี่นะแป๊บนึงดิ But the whole apartment has like a different vibe to it now. It looks so much brighter and happier. บอดแห่งความทรงจำของเรา Cute. ไปฉลองวันครบรอบปีแรกไหม Alan was so romantic too. You don't get that vibe from him now, right? He comes across like so, like down to business, get stuff done kind of thing. 2, 3, 4, 5? Is that 5 years? Wait.
Why did they take the first one down? Or is that the one that's up at his work? I don't remember. Oh yeah, they're holding up their fingers. 1, 2, 3, 4. Well, they're not in 5, but they are for the others. 5 years they were together. You don't look as happy as you did with the first picture. กูถามมึงจริงๆนะ กูทำอะไรผิดวะ กูไม่อยากคุยเรื่องนี้แล้วอ่ะรัน มึงอยากให้มันเป็นยังไงมึงก็บอกกูมาดิ กูจะได้ทำให้มันดีขึ้นอ่ะ มึงไม่ต้องทำอะไรเลยเว้ย มึงไม่ต้องทำอะไรเพื่อกูอีกแล้วอ่ะ คือมึงไม่มีช้อยอื่นให้กูเลือกเลยเหรอวะ มึงอยากเลิกกับกูอย่างเดียวเลยเหรอ กูไม่อยากทรมานมึงเว้ย เพื่อกูเหรอ มึงพูดออกมาได้ไงวะ ก็เพราะมึงเป็นแบบนี้ไง พอกูจะไปมึงก็บอกให้กูลองเป็นเพื่อนกันก่อน แล้วพอเป็นเพื่อนแล้วมันเป็นไงอ่ะ มึงเห็นว่ามันไม่เวิร์กเนี่ย แล้วมึงคิดว่าจากแฟนเป็นเพื่อนอ่ะ Especially when you're still living together. ใช่ไง How are you meant to get over each มึ other? งไม่อยากเป็นเพื่อนมึงอ่ะ เพื่อนก็ต้องทำแบบเพื่อนดิวะ มึงพูดคำว่าเพื่อนโดยไม่แคร์เฮียอะไรทั้งนั้นเลยนะ ไม่แคร์เหรอ ถ้ากูไม่แคร์กูจะอยู่กับมึงวะ ก็เพราะแบบนี้ไง กูถึงคิดว่ามันพอจะมีทางที่มันจะดีขึ้นได้อะ มันดีขึ้นไม่ได้แล้ว แล้วมึงจะให้กูทำยังไง อยู่ดีๆมึงเดินมาบอกเลิกกู บอกว่าไม่รักกูแล้ว เหตุผลต้นตีนอะไรของมึง กูไม่เข้าใจ ไม่อยากฟังเห Yeah. ตุผลนั้นปะเหตุผลต้นตีนที่มึงพูดเนี่ย กูไม่ได้รู้สึกรักมึงแล้วเว้ย กูไม่อยากตื่นเช้าไปวิ่งกับมึง กูไม่อยากกินชาบูพร้อมมึง กูไม่อยากไปไหนกับมึงอีกแล้ว มึงเข้าใจปะเนี่ย แล้วกูไม่อยากให้มึงรอกูด้วยตอนที่กูอยากกลับบ้านดึกแค่ไหนก็ตาม มึงไม่ต้องมาโกรธกูแล้ว I feel so bad for Alan. What the fuck? กูแคร์มึงอยู่อ่ะ มึงเห็นปะ งั้นมึงอยากใช้ชีวิตแบบไหน มึงใช้ไปเลยเว้ย ขอแค่มีกูอยู่ในนั้นบ้างอะไม่ได้เหรอวะ มึงไม่ต้องการแค่นั้นหรือมึงรู้ว่ามึงไม่ต้องการแค่นั้นเว้ย มึงพยายามเริ่มก่อนตลอดอ่ะ มึงทำให้มันเกินเลยตลอดที่เราเลิกกันแล้วอ่ะ อ๋อ ดีนะ พอเอากันเสร็จ ก็โทษกูอยู่ฝ่ายเดียว ก็กูทำว่าสงสารมึงไง มึงพอใจยังอ่ะ กูเอากับมึงเพราะกูสงสารมึงอ่ะ มึงเห็นปะพอกูพูดกูก็ดูเฮี้ยอีกลึกๆมึงก็รู้ว่าเราไม่ได้ต้องการแบบนั้นเว้ย แต่กูทำเต็มที่แล้วอ่ะ กูพยายามเต็มที่แล้วจริงๆนะเว้ย แล้วสุดท้ายเป็นไงอ่ะแม่งก็เหมือนเดิมอ่ะ ทะเลาะกันเหมือนเดิม มึงเหนื่อยปะมึงเหนื่อย กูก็เหนื่อยเหมือนมึงนั่นแหละ Oh, they're starting with the emotional stuff this episode now. กูขอโทษนะ กูก็ขอโทษเหมือนกันนะ กูจะพยายามเป็นเพื่อนกับมึงให้ได้นะ Everyone always wants to try and stay friends when they break up. And sometimes you just need a break. How is he meant to get over when they're still living together? They're still sleeping together in more than one way. It's not fair on either of them.
Oh, it's rough. It's really rough. I can definitely understand both points of view, right? Because sometimes we don't know if there is a reason. If Wen does have like Alan did something wrong, and that's why Wen is breaking up with him, or if he just, as he said, like fell out of love with him. Because that does happen sometimes. As you change over the years, and as your partner changes, you just aren't in the same place you were back then, and you're just not in love with that person anymore, and they're not what you want anymore. And that it could be as simple as that. And that's perfectly within Wen's right to just realize he doesn't love Alan anymore and this isn't the life he wants. At the same time, if you're gonna do that, leave. Go. You're saying that the only reason you're there is because Alan wants to be friends. If you're saying you're not financially dependent on him, get the fuck out. What are you doing? Like, even when admitted, I don't want to hurt you or torture you like this anymore, he can see that it's hurting Alan, and yet he's still here. I feel so bad for him, I really do, because it's like, I can completely understand your partner just being like, I don't love you anymore, this isn't working, and you've built a life together over 5 years, and they're still willing to live with you and sleep in the same bed and occasionally have sex with you, and then they get mad that you're still fighting for the relationship. Like, of course you're going to. Oh, I feel so awful for him, I really do. I don't know when the last time they slept together กูเชื่อ was, ผมนะ because that was a flashback, right, for February? So we don't know when the last time they slept together was, but if they did sleep together recently as well, then I really don't blame Alan for getting all upset about Jim, though. I don't know. เหรอ มึงอยู่ไหนวะกล้อง อยู่คอนโด มึงโทรมาดึกขนาดนี้มึงโดนด่านมั้ยเนี่ย เปล่า มึงทะเลาะอีกแล้วใช่ไหม กูไปนอนกับมึงได้ปะ ไอ้เหวินกูว่ามึงเลิกใช้วิธีนี้เถอะวะ ที่ทะเลาะกันแล้วหนีแบบนี้ทุกครั้งอะห้องนั้นก็เป็นห้องของมึงเหมือนกันน่ะ มึงโตแล้วเว้ย มึงคุยให้รู้ Do you เรื่อง not ดิ think it's weird, sir, that they're still living together after they กู broke ขาด up อะ and they just went to friends and จะทำ roommates อะไรก็เอาสักอย่าง instantly? มึงอยู่ด้วยกันแบบนี้มันเหมือนให้ความหวังเว้ย มัน Thank ไม่จ you. บหรอก Can't get mad at him for not moving on when you're like sticking around like this. I don't understand it. มึง มานี่หน่อยดิ เดี๋ยวกูทำแผลให้ We're gonna have an amicable conversation. Kind of depends on him, doesn't it? He always kind of starts off the hostility.ยังเจ็บอยู่ไหมมึง กูขอโทษนะ ขอโทษเรื่องไหน เ
รื่องที่ทำมึงเจ็บแล้วก็เรื่องที่กูทำตัวเหี้ยๆใส่มึง I understand it. I don't think anyone else who watches this show understands it, but I do. อะไรกันเหมือนเดิมแล้วนะเว้ยอลัน มึงบอกกูได้ไหมกูสู้เขาไม่ได้ตรงไหนเหรอกูตอบมึงไม่ได้หรอกเพราะกูไม่เคยเปรียบเทียบมึงกับใครเลยอะตอนกูคบกับมึงอะกูว่าเต็มที่กับมึงกูรักมึงแค่คนเดียวนะเว้ยแต่ตอนนี้มันไม่ใช่หรอกวะ That is valid. That does happen. It's painful, but it does happen. มึงไม่เหลือทางเลือกให้กูเลยเหรอเหมือน ดึกแล้วอะ That's the shitty thing. It's like there's nothing he can do about it, right? กูไปนอนก่อนนะเว้ย He put 5 years into this relationship. He's got a home with this person. He had plans with this person. And then there's just there's nothing he can do about it. He just gets told one day it's all for nothing. Oh man. It's so rough. If people cannot sympathize with him just a teeny tiny bit, I'm sorry, it's just like you can't empathize. You really can't. That's such a shitty thing to happen. And you can like Wen and still feel bad for Alan. You can do both. Do it, man. Get out. What are you still doing here? ผมขอโทษนะ ลุงว่างหรือเปล่า คุยกันได้ไหม Now we gotta get into all his shit, no? He probably doesn't trust everything that happened with Wen and Alan because of his past. With... I want to call him Gumper because I still don't know his name. Hmm. ถ้าเป็นผมจะหาทางทำให้มันใช่ให้ได้ ถึงแม้ว่าจะต้องมีคนเสียใจนะ ก็ช่วยไม่ได้ลุง โลกเนี้ยมีใครไม่เคยเสียใจเพราะความรักบ้างอะถ้าไม่เจ็บอะก็ไม่ใช่ความรักหรอก เจ็บตอน20กว่าๆกับเจ็บตอนใกล้40มันโคตรต่างเลยนะคุณ When saying if it was me, I would do everything in my power to make it work. And then not doing everything in his power to make it work with Alan. Kind of shitty, you know? Mm. It's a rough situation. วันก่อนอะเห็นเฮียซงเขาบอกจะคืนร้านแล้วเหรอ Everyone just be trying their best. ยังไม่รู้เหมือนกันเลยอะเจ๊ จ้า ผมช่วยอะไรได้บ้างล่ะลุง พี่คิดไปเถอะ เอ้า พี่ไก่ปลานั่งกินด้วยกันหน่อยดิ Hi. เจ๊ The happiest person in the whole fucking show. How you doing, Cooper? ผมว่าจะไปหาลุงที่บ้านพอดีเลยอะแล้วก็
เรื่องเฮียซงอ่ะผมไปคุยกับแม่มาแล้วนะถ้าลุงจะเซ้งร้านอ่ะลุงไปยืมตังค์แม่ก่อนได้นะไก่ปลาไม่เอาหรอก ก็นั่นแหละกะแล้วลุงต้องพูดแบบเนี้ยก็เลยนี่มาให้ He's such a nice person, though. แม่ He's so มีที่ selfless. ดินอยู่แปลงหนึ่งเผื่อลุงจะไปเอายื่นกู้ที่แบงก์เองอ่ะ โอ้ไก่ปลายิ่งไม่เอาใหญ่เลย You have to. It's the only way that Kuiper can meet Alan. You have to take it. Take the fucking property, fam. ก็เอาไปคิดดูก่อนก็ได้ถ้า Take ไม่ it. สบายใจยังไงอ่ะ Take it. เดี๋ยวค่อยมาทำสัญญาก็ได้ That's very sweet of you, Kuiper. It really is. พี่หวน Li Ming just keeps spotting people and bringing them over. ช่วงนี้ยุ่งเหรอพี่ไม่เห็นมาที่ร้านเลยนั่งด้วยกันปะ It's sweet how nice Li Ming is to him because they've kind of built up that rapport with each other, right? That friendship. ไปก่อนนะ Can't avoid him forever. Family still works for you. You haven't fired them or nothing, right? ทำงานจริงๆอ่ะสนุกไม่มีหรอกมึงอยากทำงานจริงๆใช่ป่ะ Cute. We're just gonna keep going with it. I'm kind of just saying how I'm feeling as we're going, so I don't know. I hope all the people that called Alan's behavior red flags are rethinking that a little bit. I feel like everyone's just trying their best and making some bad choices along the way. มันก็เหมือนกันป่ะลุงถ้าเหมือนกันเราจะเลือกทำไมเล่าเวลาต้มน้ำซุปเนี่ยเขาต้องใช้ฟักที่แก่ๆหน่อย Into melons. เวลาต้มนานๆจะไม่เล็กแล้วพี่หวนเขาไม่มาทำงานที่ร้านแล้วเหรอ Did you fire him? You tell him not to work for you no more? ตะกี้มึงไม่ถามเขาแล้ว ในเรื่องกันเหรอเปล่า I get it, you want to protect him because he's a kid and not have him worry about stuff, but he's very perceptive, ผม no? ว่าพี่หวนเขาก็ดูโอเคนะลุง มีอะไร อะไร I'm telling you, he's perceptive. You should give him more information. He'll probably be able to give you some advice. Half the time he gets on better with Wen than you do. คิดว่าพี่หวนเขาก็ล้างจานเก่งนะลุงผมไม่ช่วยลุงไป Cute. แป๊บนึงนะลุงพี่ครับชานมไข่มุกแก้วหน่อยครับโอเคเฮ้ยเอา2 แก้วดีกว่าครับพี่ไม่ก่อนนะครับโอเคแป๊บนึงนะเฮ้ยรีบิงลุงไม่กินก็ไม่ได้จะสั่งให้ลุงทำไมชานมไข่มุก2 แก้ว50นี่ครับครับขอบคุณครับผมไปก่อนนะลุงเอาเฮ้ย He got his own life. He got his own romantic stuff going on. You fix your shit. He's doing just fine.
We've got 2 episodes of this before My School President, though. Who do you think is gonna kiss first? These two? Or Tin and Gun? On Friday. They have to kiss on Friday. You two have got 2 episodes to get it together. มึงอยากเรียนคณะอะไร เชดมึงเรียนสายวิทย์เหรอ เหรอ โห เก่งว่ะ เออ แม่มึงอ่ะ เขาคงเป็นห่วงมึงอ่ะแหละ เข้าใจเปล่า Are you sure about that? Mother don't seem like she cares at all. She won't even talk to her son for more than 5 minutes.เฮ้ย แต่กูบอกไว้เลยนะเว้ย ทำงานจริงๆอ่ะ สนุกไม่มีหรอก Correct. เหนื่อย เหนื่อย Oh, they're so sweet. มึงอยากทำงานจริงๆใช่ป่ะ Come work in the diner. There's all sorts of drama going on. และอย่าลืมนะคะวันนี้เรามีกิจกรรมสุดพิเศษเยอะแยะมากมาย มีรถแลกแจกแถม และวันนี้ค่ะเรามีของขวัญมาแจกกันด้วย นี่เรามีพี่มาสคอตน่ารักทั้งพี่กระต่ายทั้งพี่หมีนะคะมาให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปกันด้วยโอ้ Is that heart and leaming in there? It wouldn't be, no. แล้ววันนี้นะคะหมดรอบของพี่มาสคอตแล้วอ่ะน้องๆบอกมือให้พี่มาสคอตหน่อยค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ It is. ประชาชนมาเปล่า เอามา How did you manage to organize this? เฮ้ย มึงโอเคเปล่า He looks like Totoro without the head on. อ๋อ That's ขอบคุณ cute. ครับ เฮ้ย เฮ้ย I was just thinking this looks like the kind of place Wen would turn up. ทำงาน God, for a minute I thought they were going to recognize each other. I was like, now what? Please. This is cute. Wen's going to find out about them being close before Jim does. Wen has like built up that trust with Li Ming. พี่เหวินนี่ฮาร์ดเขาจะเป็นคนหูหนวกนะพี่ ฮาร์ดพี่ ชื่อ Wen knows. Wen 100% knows. สวัสดีครับ แล้วเป็นไงมาไงอ่ะทำไมมาทำงานที่นี่อ่ะ ก็เห็นพี่ที่โรงเรียนเขาหาคนอยู่อ่ะ ก็เลยชวนไอ้ฮาร์ดมาทำงานด้วย แก้เบื่อแถมได้ตังค์ด้วย วัยรุ่นสร้างตัวเหรอ ก็เผื่อเก็บตังค์ไปเวิร์กเองอ่ะพี่ จะได้ไม่ต้องไปขอลุงอ่ะ แล้วลุงเขาไม่ว่าอะไรหรอ
ไม่ว่าหรอก พี่อ่ะไม่เห็นไปทำงานที่ร้านเลย หายไปนานมากเลยอะ ก็ ไม่รู้ดิ เห็นลุงเขาบอกว่าช่วงนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อ่ะ พี่ไม่ต้องไปก็ได้ คนไม่เยอะอะไรล่ะพี่โคตรเยอะเลยอะแต่ว่าเห็นพี่ไก่ป่ามาช่วยงานที่ร้านแล้วนะ ดีแล้ว That line was so well delivered, didn't it? That was like the greatest, good for him, kind of hint that we've ever seen. ถ่ายรูป Oh, that was great. ได้ครับ 1 2 3 1 2 3 1 2 Oh, they're cute. หล่อ He definitely knows something's going on with those two. God, you couldn't get anyone other than Alan. สวัสดีครับ He's the head of the department. He's not the only one in the department. เอกสารครับ Well, he's frosty but professional. He looks like he wants to murder you right now. Oh my god. ไม่ทราบว่าคุณเป็นอะไรกับ เจ้าของโฉนดเหรอครับ เป็นญาติครับ ญาติทางไหนครับ Well, there's this guy that has a crush on me. คุณเซ็นเอกสารขายไปที่หนึ่งอะรบกวนเซ็นด้วยครับ Oh, hang in there, Alan. Stay strong. If you flip out at work, you're just going to make things so much worse for yourself. เดี๋ยวผมจะส่งเรื่องให้สาขาใหญ่นะครับ แล้วถ้าไม่มีปัญหาอะไรเนี่ย สเต็ปต่อไปผมจะขอเชิญเจ้าของโฉนดเข้ามาคุย Do it. Do it. She has a son. สะดวก You're going to love him. สะดวกครับ เบอร์ติดต่อตามนี้เลยนะครับ ตามนี้เลย Hostility. เดี๋ยว ปากกาผม Jim was like, nearly made it out of there. โทษที ผมตัวติดมือมา ไม่เป็นไรครับ ถ้ารู้ว่าหยิบผิดไปอะแค่เอาคืนผมมาก็พอ Message received. Getting mad at Jim ain't gonna help. Your relationship was breaking down before Jim. แล้วมึงคิดว่าเขาจะกู้ผ่านปะ You get rid of Jim, you're not gonna get your relationship back. I hate to break it to you. นี่คือพูดจาดีๆของมึงเหรอวะ แล้วกูพูดไม่ดีตรงไหน Alan's the only thing standing between Jim and the loan. Again, that was amazing acting, right? With Alan in the chair, you could see like he was shaking, the chair behind him was shaking, like he was trying to hold it in there. Actually amazing acting from like the entire fucking cast right now. ขนมแมวโทโร่อร่อยฟินกินได้ทุกโมเมนต์ Oh
Damn. เอ้าทำไมวันนี้กลับมาเร็วได้อะแปลกจัง มึงอย่าหาเรื่องกูได้ปะเนี่ย กูถามปกตินะเวิร์ด Starting off well. ทำไมอะในสายตามึงกูดูเป็นคนงี่เง่าแล้วเหรอ They still have their anniversary pictures up on the board. โอเค คุยกันดีๆ รัน หืม กูถามอะไรหน่อยดิ ถ้าเกิดจะกู้เงินแบงค์เนี่ย เราใช้โฉนดคนอื่นได้ปะวะ ได้ดิ ถ้าเจ้าของที่เขายอมอะทำไมอะคนนั้นเขาฝากมาถามเหรอ วันนี้เขาเอาโฉนดมายื่นที่แบงก์กูแล้ว ที่จริงมันก็มีตั้งหลายแบงก์นะ แต่เสือกมาเลือกแบงก์กู แล้วมึงคิดว่าเขาจะกู้ผ่านปะ แล้วมึงว่ากูจะให้ผ่านปะล่ะ นี่คือพูดจาดีๆของมึงเหรอวะ แล้วกูพูดไม่ดีตรงไหน กูแยกแยะได้นะ เรื่องไหนเรื่องงาน เรื่องไหนเรื่องส่วนตัว ถึงเขาจะกู้ไม่ผ่านเนี่ย กูก็ชอบเขาอยู่ดีแหละ Hmm.มึงวันนี้พี่แดงกับพี่ชาติเนี่ยเขาชวนกูเข้าไป It's got to be exhausting. No wonder when never wants to go home, right? Both of them, like, they just always fight. It's got to be exhausting for them both. ก็ใช่ดิเขาบอกว่าเจ้าของบ้านบางหลังเนี่ยแม่งเสือกเล่นง่ายขึ้นมาอีกแล้วคุยไม่ยอมจบสักทีเสียเวลาชิบหาย แต่ถ้ามาริน่าเขาจะเอาจริงๆเขาน่าจะเคลียร์ได้ปะ แม่งก็ได้แหละแต่บ้าน3-4 หลังฝั่งร้านข้าวมันไก่อะมึงยังไม่ตกลงเลย Hmm. พี่แล้วถ้าเกิดไม่ได้อะไม่ดีเลยโครงการไปก่อนนะ กูว่ามึงขึ้นโครงการไปเลยไม่ต้องรอหรอกยังไงเนี่ยเดี๋ยวพวกบิ๊กเขาก็จัดการเองแหละนี่แม่งประเทศไทยนะเว้ยปลาเล็กแม่งจะไปสู้ปลาใหญ่ได้ไงวะลุยเตรียมตัวนะมึงไปใช้งาน You're trying to work out how to save the diner. กูลืมบอกวันก่อนนะดันมาถามกูเรื่องลูกที่มึงลงสตอรี่อะว่าใคร แล้วมึงตอบไปว่าไงอะ กูบอกกูไม่รู้ให้ไปคุยกันเอง แต่มึงจะเอายังไงเอาให้มันชัดๆนะเว้ย กูอะช้าจะตายห่าเลิกกันแล้วปะวะ Yeah, but you're still living together, fam. Get out. แต่กูงงนะมึงเลิกกันแล้วแต่อยู่ด้วยกันเนี่ยนะ Thank you, sir. มันแปลกๆด้วย You know, we're not normally on the same page. ก็มันบอกว่าเป็นเพื่อนกันได้มันโอเคอะ ไอ้เรื่องเป็นเพื่อน It's กันได้อะ not that เข้าใจ easy. มันดีเว้ยแต่มึงลองนึกภาพตามนะเพื่อน You ที่มาจาก have แฟน to เก่าแล้ว go. คนเคยกันอะต้องมาอยู่ที่เดียวกัน ห้องเดียวกัน เตียงเดียวกัน แล้วคนขี้เหล้าอย่างมึงอะลั่นแน่ๆเลยว่ะ ลั่นเยี่ยอะไรมึง กูก็หาที่อยู่ใหม่แล้วไง So is that a กูไม่อยาก necessity คิด then? ภาพเลยอะถ้ากูเป็นคนใหม่มึงนะแล้วมึงรู้เรื่องเนี้ยนอนไม่หลับหรอกว่ะ Thank you. Exactly. เออ You should not be living with your ex, let alone sleeping in the same bed as them. Voice of reason from that man for the first time. I don't know. And then you get mad at Alan because he won't move on? Like, what do you think you're doing?
Damn, you've been ignored for fucking days. You just gotta go to the fucking diner. I see you got that winter melon, sir, out on display. I've never heard of it, but that's good for you. That's good. Awkward. ลุงเป็นเรื่องของลุงเนี่ย ไม่ได้เป็นอะไร ผมแค่ไม่อยากคุยด้วย ไหนลุงบอกว่าถ้าเป็นอะไรอ่ะ ให้มาคุยกันต่อหน้าไง ผมก็มาแล้วนี่ไง แล้วคุณมีอะไรว่ามา ลุงอยากให้ผมทำยังไงอ่ะ ลุงบอกผมมาได้เลยนะ เพราะผมไม่ต้องการอะไรจากคุณไงเหวินผมว่าผมก็ชัดเจนตั้งแต่วันแรกอยู่แล้วนะ แล้วยิ่งตอนเนี้ยยิ่งชัดเจนกว่าเดิมอีก ลุงลองใช้เหตุผลหน่อยดิ ผมกับเขาเราเลิกกันแล้วจริงๆอ่ะ เราสองคนเป็นเพื่อนกันอ่ะ แล้วเขายังอยู่ด้วยกันเฉยๆอ่ะ คุณจะเป็นอะไรแบบไหนกับใครก็เรื่องของคุณเลย อย่าดึงผมเข้าไปด้วย ผมไม่เกี่ยว Listen, Jim's acting like this because of his past, but he's kind of right, no? ลุงก็รู้ว่าผมชอบลุงอ่ะ He said in episode 1 it would be too messy to have anything more. What Wen's got going on with Alan is super messy. It's so messy. I wouldn't want to get involved in all of that. I don't blame Jim one bit. หวนคุณจำได้ไหมว่าผมเคยถามคำถามคุณ ว่ามันจะไม่มีปัญหาเลยใช่ไหม That's what I'm saying. ตอนนี้อะไร ผมโตแล้วนะคุณ ผมไม่ชอบอะไรที่มันซับซ้อนแบบนี้ เข้าใจนะ จิมข้าวมันไก่จานหนึ่ง ได้ครับเจ้วันนี้เหมือนเดิมนะครับ เหมือนเดิมครับ โอเคครับ Hence Gong's advice that you should end things with Alan, move out, get all that shit dealt with, close that chapter of your life. Because you're going to meet someone new and they're going to go, what the fuck is all of this going on? And that's exactly what's happened. And getting bitchy with Alan is not going to make it better. Because it's not his fault either.กูรักมึงแค่คนเดียวนะเว้ย แต่ตอนนี้มันไม่ใช่หรอวะ กูอึดอัดอ่ะ อึดอัดก็ออกมา จะทำอะไรก็เอาสักอย่าง มึงอยู่ด้วยกันแบบนี้มันเหมือนให้ความหวังเว้ย มันไม่จบหรอก ผมเคยถามคำถามคุณ ว่ามันจะไม่มีปัญหาเลยใช่ไหม ทิ้งกู แล้วมาเอาพ่อค้าร้านข้าวมันไก่เนี่ยนะ เฮ้ย คุณ มึงไม่ต้องเสือกวะ เฮ้ยมึงใจเย็นก่อนดิวะ ตอนนี้อะไร ผมโตแล้วนะคุณ ผมไม่ชอบอะไรที่มันซับซ้อนแบบนี้ มึงเลิกกันแล้วแต่อยู่ด้วยกันเนี่ยนะ มึงจะเอายังไงเอาให้มันชัดๆนะเว้ย Quite interesting that at the beginning of the episode we had a flashback where he didn't want to go jogging with Alan. เย็นนี้ว่างปะ And then, มากินข้าวด้วยกันไหม really? What are you planning, sir? What's the plan, Stan? Who knows? Yeah, we saw that he was like having to be begged to go out jogging, and now we see him jogging by himself.
It's an interesting parallel. Okay. This is pleasant. กูเริ่มกินเนื้อตอนที่กูเริ่มคบกับมึง รู้ดิ ตอนนั้นที่กูเห็นมึงกินเนื้อคำแรกอ่ะ กูเห็นหน้ามึงกูก็รู้แล้ว มึงไม่เคยกิน มันเดทแรกอ่ะ มึงพาไปกินเนื้อนอกด้วยเลยกินเอาใจหน่อย They both look so sad and so tired. ตอนที่มันก็เหลือแค่เนื้อข้างทางถูกๆแล้วนะ มึงรู้ปะจริงๆ กูไม่ชอบกินเนื้อเลยนะเว้ย มึงก็ไม่ต้องกินก็ได้เว้ย ถ้ากูเห็นมึงชอบอ่ะ กูก็เลยกินได้ When, what are you ตอนนี้ doing, มึงชอบกินไก่ fam? แทนแล้วนะ เมื่อก่อนมึงไม่ได้ขี้ประชดแบบนี้นะเว้ย กูก็เป็นแบบนี้ของกูมาตั้งนานแล้วป่ะ มึงเพิ่งจะมาไม่ชอบหรือเปล่า กูบอกไอ้กล้องแล้วนะเว้ยว่ามึงกับกูเลิกกันแล้ว มึงชวนกูมาเพื่อบอกเรื่องแค่เนี้ยเหรอ แล้ว4-5 เดือนที่ผ่านมา มึงให้ความหวังกูทำไมวะ That's the real กู question. ผิดเองอ่ะอารันลึกๆแล้วอ่ะ กูก็หวังนะเว้ยให้มันดีขึ้นเลยทุกอย่างที่มึงทำอ่ะ ไม่ใช่กูไม่เห็นนะเว้ย กูเสียใจ กูเป็นฝ่ายรักมึงน้อยลงแบบนี้แต่กูโกหกตัวเองไม่ไหวแล้วอะ กูถามมึงหน่อยดิ ถ้าไม่มีเรื่องคนอื่นเข้ามา เราจะมาถึงจุดนี้กันปะ กูก็ถามตัวเองเหมือนกันเว้ยมึงแต่ต่อให้ไม่มีคนอื่นเข้ามา มันก็คงไม่ดีขึ้นหรอกมึง That's what I said earlier on, right? It's just the way things are sometimes. กูว่า กูอยากทำเรื่องนี้ให้มันชัดเจนสักทีนึงอะ God, thank God they're actually managing to communicate. เพื่อที่มึงจะได้รู้สึกว่าตัวเองไม่เฮี้ยเหรอ เปล่าอะไร The noise in the background's driving me crazy though. Does this mean you're gonna move out then, sir? Because that is part of letting go too. Space to move on. มึงจะทนอยู่กับคนที่เขาไม่รักมึงทำไมวะ ก็นะครับ เดี๋ยวขอเติมฐานให้นะครับ ไม่ต้องละครับ ไม่ต้องละ ไม่จะฝืนทำร้ายกันเลยอะไร They were engaged. เป็นเพื่อนกันจริงๆสักทีนะมึง Was that like a promise ring or something?
Again, I'm gonna reiterate, it's okay if you don't want to be กลับไปก่อนได้ friends. เลยนะ If you need space, that's fine. You don't have to attempt the friend thing right off the bat. It doesn't always work. That was an extremely painful conversation to have for both of them, but I'm really glad they had it because they were able to say all of that without shouting at each other. And Wen was actually clear for once. Oh, it was rough. It just gets like emotional out of nowhere. Oh. พี่เล้งยืมมอเตอร์ไซค์หน่อยนะครับ Lang, we haven't seen you in so long. แล้ววันนี้ไม่ไปบ้านดาบเหรอ อ๋อทำงานเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวไปทำรายงานบ้านในโน้ตอ่ะ ไปแล้วนะ That didn't come across like a lie at all. เติมน้ำมันให้ด้วยนะจ๊ะหลีน้องรัก โอเคครับ Oh man. ค่าอะไรวะลุง ค่าน้ำมันรถมึงไง ที่ลีมิงมันยืมรถมึงไปใช้อ่ะ โหถ้าใครเอานี่เฮี้ยนะลุง เฮ้ยเดี๋ยวลุง ถือว่าเป็นค่าผ้าอ้อมเด็กแล้วกัน โอ้ยก็ลุงสอนผมเองอะว่าอย่ามีเงินน้อย แล้วพาแพลวไปอันเดอร์ซาวยัง ไม่ซาวหรอกลุงเปลือง เด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายก็เลี้ยงเหมือนกันหมดอะแต่โตมาให้มันเลือกเพศของมันเอง ถึงเวลาทำไม่ได้อย่างที่มึงพูดแล้วกัน เดี๋ยวนี้ใครเป็นตุ๊ดใครเป็นทอมใครเขาสนกันนะลุง ใครหาเงินได้มากกว่าชนะเว้ย หรือใครมีความสุขกว่าก็ชนะแล้ว แล้วลุงอะเมื่อไหร่จะมีความสุขกับเขาสักที He's like, when it doesn't come with a whole bunch of baggage. No, we do not see enough of Kuiper. Where's Kuiper? Get him in here. You said he'd be working at the diner. Where the fuck is he? I want to see him. He's the least problematic person out of the entire four, like, out of the four of them. So this is how I predict this is gonna go, right? We get an idea that Hart is about to crash the bike and be in an accident. I think he's gonna be fine. But I do think that he's gonna be injured enough that the parents are gonna find out on both sides. Jim is not gonna be happy about the lack of responsibility. ไว้พามาบ่อย And Hart's parents are probably going to want him to stop seeing Li Ming, no? It's going to cause a whole bunch of trouble. That's what I'm predicting. He ain't gonna die. For all the people thinking he gonna die, he ain't gonna die. I know it's a sad show, but it ain't gonna be that sad. We've already got stuff going on with Kuiper's mum. Cute. Are we gonna get Li Ming and Heart Kiss? Are we? Are we? Are we? Are we gonna?
cute. He looks like he wanna know. He definitely wanna. They're so cute. They're so wholesome. At least they're wearing their helmets this time. And they listened to me. You actually doing okay? Yeah. Is he okay? They're in the hospital. Ooh, doesn't call Jim. ฮัลโหลพี่เล้งมึงอยู่ไหนเนี่ยลุงก็ตามหามึงอยู่เนี่ยอยู่โรงพยาบาลอ่ะพี่ฮะมอไซค์มันล้มอ่ะเอ้าไอ้เหี้ยแล้วมึงเป็นไรปะเนี่ยผมไม่เป็นไรพี่แต่ไอ้ฮาร์ดอ่ะฮะมึงพาไอ้ฮาร์ดไปด้วยเหรอแล้วนี่แม่มันรู้ยังเนี่ย This isn't gonna go well now. This is going exactly how I predicted. I knew it. Lauma. ผมขอโทษครับ ผมผิดเองอ่ะ ผมพาฮาร์ดเขาไปขี่มอไซค์อ่ะ แล้วเสียหลักล้ม We appreciate your honesty. ไปโรงพยาบาลมาแล้วครับ ไม่เป็นไรมาก She doesn't. สอนฮาร์ดขี่มอไซค์เนี่ยนะฮาร์ดก็หูหนวกนะ ป้าครับ คนหูหนวกก็ขี่มอไซค์ได้ครับ ฮาร์ดเขาขอให้ผมสอนเองอ่ะ แต่ป้าไม่เคยอนุญาต You never fucking around. เรื่องใหม่มาอีกแล้วนะ ผมขอโทษแทนหลานด้วยนะครับ ไอ้ลีมิงมันทำอย่างนี้ได้ยังไงวะ ก็ฮาร์ดขออ่ะ หยุดพูดได้แล้ว มันบอกว่าอยู่บ้าน ยังอีก Jeez, Jim just starts freaking out อีก on แล้ว him. นะ เห็นฮาร์ดเขาเป็นใบ้จะพูดอะไรก็ได้เหรอ ใบ้อะครับป้า ป้าไม่รู้อะครับ คนหูหนวกเขาไม่ชอบให้เรียกเป็นคนใบ้อะเขาแค่หูหนวก ไอ้ลีมิงผมบอกให้หยุดพูด ก็มันจริงอะลุง กูบอกให้หยุดพูด
Can you even understand what he's telling you? She can't. He has to translate it for him. It's bad enough that you don't make any effort with your son, but the fact that you are blind to the fact that Li Ming has made an effort. He's seamlessly translating right now. What อะไรอ่ะหาพูดอะไรอ่ะเขาหูหนวกมา3 ปีแล้วคุณป้าไม่ยอมเรียนภาษามือเลย Go on, Heart. You tell her. เขาพูดอะไรเขาบอกคุณป้าอายที่เขาหูหนวกแม่ขอโทษงั้นแม่ไม่รู้จะพูดยังไงดีลูกช่วยป้าหน่อยที่บอกกันเถอะป้าฮาร์ทไม่เป็นไรคุณปล่อยลูกไปก่อนI really hope that those two and Jim can see how much of an effort Li Ming has made, that he was able to seamlessly translate like that, and he's able to use sign language when even Heart's parents can't. I feel like Li Ming just does not catch a break from the other people, no? I don't know. Heart has got one person in the entire world that understands him. And it ain't his parents. That's the shitty thing, though. You'd think the parents would be the first people to understand him. So many post-it notes and notes. ทำไมขยันสร้างเรื่องนักวะ Are you for real right now? ก็อุบัติเหตุปะมันจะไม่เกิดหรอกนะเว้ย ถ้ามึงไม่พาเขาออกไปแบบนั้นน่ะ ก็มันขออ่ะ แล้วผมก็เป็นเพื่อนคนเดียวของมันอ่ะ แต่มึงก็ไม่ควรพาเขาหนีออกไปแบบนั้น ลูกเขามีพ่อมีแม่นะเว้ย เกิดเรื่องใหญ่ก็จะทำยังไง ก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดไงลุง กูก็ไม่ได้ห้ามให้มึงเป็นเพื่อนกับมันนะ แต่นี่มันต้องมีขอบเขตสิวะ ถ้าผมเป็นไอ้ฮาร์ดอะลุงจะทำแบบป้าเจตนาใช่ปะมันไม่เหมือนกันไง ถ้าลุงมีเพื่อนคนหนึ่งแล้วเพื่อนของลุงไม่เคยออกจากบ้านมาเลย3 ปีอะลุงเป็นแค่คนเดียวที่พามันออกมาได้อะลุงจะทำเหมือนผมไหมล่ะผมโตแล้วลุงถ้ามีอะไรผมรับผิดชอบเองได้ครั้งหน้าถ้าเกิดปัญหาอะไรอีกอะลุงไม่ต้องช่วยผมก็ได้
เดี๋ยวผมแก้ปัญหาของผมเอง I'm with him. I'm sorry, I really am. I feel like no one gives him the benefit of the doubt. Now what? This could be Wen, this could be Alan, this could be Kuiper. And it is Wen. We have a winner. Ding ding ding. ผมไม่มีที่นอนแล้วอะลุง พรุ่งนี้ยังมีให้เราได้ไขว่คว้า You moved out. First good decision you have made regarding Alan since the show began. Alright, let's get the preview. And then we got a few things we're gonna discuss. มึงเป็นแฟนกันแล้วใช่ปะ อยากรู้เหมือนกันอ่ะ คุณลุงครับ ให้ผมเรียกว่าอะไรดีครับ They're getting back to good terms. Trying to find out about Jim's past. งั้นผมพอจะเป็นคนที่ใช่สำหรับลุงได้ปะ Gonna get rejected. That's gonna happen tomorrow. That's good. They're gonna kiss before Tin and Gun do. Holy shit. Oh yeah. Very cool. So, okay. Well, I feel like a lot happened this episode. Now, how long was this fucking episode? Oh, they're not in a playlist, so I don't know. That was a really good episode. It was very emotional. I feel very... I feel exhausted emotionally after all of that. There's a lot happened and I feel like I'm gonna forget parts of it. Let's pause on that because that's a really sweet scene. It was sad, but it was sweet. So we started off what feels like 10 years ago now. We started off with a flashback to Alan and Wen when they were happy in their relationship, celebrating their first year anniversary. And it was so sweet. It actually is kind of sad to think they used to be that happy. And that's very realistic as well. I feel like a lot of what we've seen today is very realistic. You know, when you break up with someone and you've gotten to that point where it's all bitterness and stuff like that, you do kind of forget that actually at the beginning it was really good, like really, really good. And people may be wondering how Wen and Alan like even got together. Like back then, things were really good for them. They loved each other, they were happy, they made each other laugh, they liked to cuddle and kiss and touch each other. They weren't like awkward around each other, they were just in love. And it's very sweet to see. It was really sweet to see. We get a lot of information, I think, in that flashback, right? We get the information that they've been together for 5 years before the relationship starts to break down. It doesn't look like Alan really did anything in particular. It's just that Wen has fallen out of love with him. And again, that's realistic. That happens. You know, you can't... As time goes on, you do become different and you change, and so does the person that you're with. And sometimes you grow together and you're still the right people for each other. Sometimes there's some kind of teething issues there and you have to like rework things, and that's where like couples therapy can really help.
because that can kind of help the differences that have come apart by you guys changing over time. It can help you kind of realign yourselves, but you're still happy and in love in the relationship. And then sometimes it just doesn't work like that, and you just don't love that person anymore, and you don't love who you are when you're with them, and the life that you have together may have been what you wanted before, but it's not anymore, and that is completely valid. There is nothing wrong with that. It does happen. And Wen is, you know, he's completely valid for feeling that way. From Alan's perspective, I can completely understand where he's coming from. You've spent 5 years putting everything you have into a life with another person. You live together, things seem to be going well. And then for no particular reason, they just don't love you anymore. And it's not like an overnight thing. It's not like they were happy like that flashback and then the next day Wen was like, rah, 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 I don't love you anymore. It's a gradual thing, right? To the point where you almost don't notice that the relationship has gone bad until it's already irreparable. You know, you just don't laugh with that person as much anymore. The habits that you used to think were cute, they're now annoying a little bit. You know, they start to grate on you a little bit, and that's what Alan said at dinner, right? He was like, I've always been like this, but it never used to annoy you. And that's just how that happens sometimes. They start to, like, the person grates on you the wrong way, even though it's a behavior that they always used to have. So they both get to this point where they're just, like, slowly starting to get unhappy, and every day they smile and laugh and cuddle a little bit less. They argue more over little things. And then one day, Wen says what he said, that he doesn't love Alan anymore and he wants to break up. Again, valid. This happens all the time. I can understand why it would absolutely destroy Alan, not only because of the amount of time and effort and love that he's poured into the relationship. Perhaps he's kind of envisioned a future for them together for the next kind of however many years. You know, there was a ring involved, so there was a very strong commitment there. So to suddenly have all of that just end, and then, as you know, he's brought up a couple of times now, one of the biggest, like, most hard things to accept is the fact that there's nothing he can do about it. He's given no control, no choice. There's no way he can fix it. Wen doesn't want to go to, like, therapy or try again or anything like that. He just says, nope, that's it. We're not going back to how we were. I can't imagine how frustrating that must be, to kind of give your all to something and then for it to not be enough, and you're still willing to try, but they're not. You know, that's got to be really rough. But then we get the information that they're still sleeping together, like sleeping together. It happened at least once, but potentially I think it was hinted at that it's happened more than once, where Wen says he feels sorry for Alan. Alan is still trying to make things work between them and still thinks there's hope for them. You know, there's intimacy there. So they sleep together and it doesn't fix it. But what it does do is give Alan hope. Living with him gives him hope. Sleeping in the same bed gives him hope. Occasionally having sex with him gives him hope. Even probably asking him out to dinner in this episode, he probably had a bit of hope that it was going to be an amicable conversation that would potentially result in Wen saying, let's give things another shot, until Wen actually said the words, I'm done, that's it, and he put the ring on the table and walked away. That's when you see Alan really break down, because until that point, he still had hope. Right up until nearly the end of this episode, he still had hope. And that's what he needed from Wen. However many months ago that they broke up, he needed Wen to say, this is over, we're done, I can't
I can't do this anymore. I don't want to hurt you. I'm sorry. There's no getting back to where we were. Give him the ring, move out. He should have done that months ago. And I'm not one of those people who's like, every time you break up with someone, it has to be messy and you can't be friends. But I'm sorry, sometimes you can't be friends. And you might be friends later on down the line, but at least for a couple of months, you have to have a grace period for like a bit of space so you can get used to your life alone again. You can remember that you're your own person without that person. You know, like Alan was never given a chance to kind of accept that it was over. Wen was always still there. They said we're breaking up, and then nothing changed except the hostility levels and stuff like that. Nothing really changed. So Alan was never even given a chance to experience life as a single man again and to accept that that was his future. So everything that Wen did at the end with the dinner out, he should have, that was all really good, really good from him. He should have done it a long time ago. So I don't know. I think that this show has done an amazing job of realistically portraying a messy breakup between characters who are not perfect, and they're quite flawed, and they've made bad decisions. They both have. And it's okay to say that, you know, Alan's decision to go to the diner and everything, not the best. Alan hinting that he might decline Jim's loan out of spite, not the best. At the same time, when living with him all this time and giving him hope, not the best. When starting something new with someone before dealing with everything else, still living with Alan, letting him pay for the bills, you know, he still had the ring, stuff like that. All of that, not the best either. They've both made bad decisions. And you know, on this channel, I always try to empathize with everyone. I try to look at both sides of something and put myself in everyone's shoes and see, like, why would they have made that decision? So I can see why Wen has made some of the decisions he can, and same with Alan. But, like, when people attack them and say they're red flags and, you know, stuff like that, like, red flag is a very specific, strong term. And it should not be applied to someone just because they made a bad decision or they are a flawed character, or, you know, like, when you can see how much hurt and pain Alan is in, and also the way that he's been kind of led on to believe that there's still a chance for their relationship. I don't know, I completely understand it. That's not red flag behavior to me. Making mistakes does not make you a red flag. Red flag is a very specific term where it's like, nobody should be in a relationship with that person because they are toxic and dangerous, and, you know, they're not a good person. Signs that a relationship is going to be, like, awful from the get-go. That's not Alan. What, you're telling me that you think anyone would be unhappy with Alan? No, I don't think so. I don't think his behavior makes him a villain in any way. And I think, like I said, it's okay just to have preferences and not like a certain character or stuff like that. It's the same in real life, right? Sometimes you just don't like people and you don't really have a reason, and that's fine. So it's okay. But if you can't understand Alan even a little bit, or if you're a crazy Alan defender, like me, and you can't understand Wen and kind of where he's coming from, I think you're just kind of showing your inability to empathize. I don't know, I just feel like I can really understand both of them, and I think people have a habit of being like, if I like one, I can't like the other. If I like Wen and I ship him with Jim, I have to villainize Alan. And if I feel bad for Alan, then I have to villainize Wen because he's the one hurting Alan and stuff like that. And I think it's okay to like both, and it's okay to sympathize with both and understand both, and also recognize that they've both made some shitty decisions and behavior.
and kind of, you know, hold them responsible to that. So I don't know. I want Wen to be with Jim because it's a better situation for him. And even if Alan and Kuiper, like, even if that doesn't work out the way that I want it to, I just want Alan to move on and be happy, even if he's living alone in his apartment. For him to get that freedom and that independence and remember who he is as a person and remember what it's like to be happy in the mornings and, you know, stuff like that. I want that for him too. And I have to admit, like, I didn't think I would like this show very much. But I'm actually enjoying it more than like the university and school BLs and stuff like that. These characters are closer to my age. They're all kind of grey characters who are just trying their best. It comes across very realistic to me. I don't know, I think it's so well done, I really do. Anyway, I could spend honestly hours talking about the dynamic between those three because we got so much information. And I don't want it to drag on. So we're going to quickly, you get my gist, right? I like Wen, I understand him. I like Alan, I understand him. I like Jim, I kind of understand him. Although with Li Ming, I'm starting to get a bit impatient. At this point, with this much content, even if you don't like a character, you should be able to kind of understand where they're coming from and why they're doing it. But that's just where I'm at with it. I completely understand Alan, and I felt so bad for him this episode. He cried so many different times. And the acting, can we just quickly talk about the acting from everyone, but especially Mix and First in this episode? Holy shit. The acting was incredible in their flashbacks when they were so happy, when things started to go south and they were starting to get a bit more serious and gloomy and snappy with each other, to the full-blown hostility and frostiness that we get in the present day. They both looked exhausted all the time in like anything post-breakup. They looked exhausted. With Alan in the bank talking to Jim, the way that he was like sitting and like jittering and stuff, the look in his eyes, incredible acting, holy shit. This scene right here, amazing acting from Mix as well, again. Just that kind of, please let's not fight, I just need a bit of kindness right now. Like, just a little bit of help. Just don't ask questions, just don't fight. I've got nowhere to go right now. It's obvious that he's ended it properly with Alan and has grabbed some stuff and left. And then again, the exhaustion just like slumps against him. Amazing acting, honestly. So good. Oh man, all the emotions. We didn't see much of Kuiper, but he offered his property, or his mother's property, to Jim for the loan. It's looking good, no? It's looking good. Alan saying he might have to contact the property owner. Yes. So if you've not if you've not been keeping up with me on Twitter, my friend and I, we made like an offering to the BL gods for Alan Kuiper Endgame. Okay, for Alan and Kuiper to get together and be happy at the end of this series. In the next 3 episodes, we've got 3 episodes to make it happen. My friend dyed his hair, and if they get together, I will dye my hair. Okay, and we ain't talking no crazy colours because my hair cannot handle bleach at this stage in my life. It will just all fall out. But whatever I do, I will dye my hair if we get Alan Kuiper Endgame. He has already dyed his hair, so that's like the offering to the gods, like the BL gods. Like, okay, look, one of us has dyed our hair, and the other one will dye their hair if you give us Alan Kuiper. So that's what we're going with. So I shouldn't be wishing for Alan Kuiper too badly, but that's what we're going with. So hopefully we'll see them interact, maybe. I don't know. We'll have to see. We didn't see much of Leng either, but things are going okay. He's still planning for the baby, worrying about finances a bit. Then we had Hart and Li Ming, who were so sweet and so adorable as usual.
how can you not love them? 100% frustrated with both Hart's parents and with Jim for how they reacted. Don't get me wrong, you find out that your teenage nephew lied to you about why he's taking the bike and who he's going to see. Then he sneaks out with someone who's not meant to be out of their house, teaches him to ride a motorbike. He gets in an accident, potentially fractures his arm. And yeah, I can understand, why you would be frustrated and upset as the guardian of that teenage person. I can understand it. If I did something like that, my parents would be pissed with me too. However, I think the part where it became a little bit unreasonable, right, was when they all came together to talk about it. Li Ming comes across incredibly mature in that moment. He is soft-spoken. He takes the blame on himself. He explained what happened honestly. He didn't try to lie to make it like, you know how some teenagers will try to play it off as not as big as it was or lie about it or anything like that. He didn't do anything like that. He accepted full responsibility and was honest. He apologized. But I think it kind of shows a little bit about how the dynamic is between all of them as a group, in the fact that Li Ming was very soft-spoken and mature and calm, and the parents and Jim immediately start raising their voices, and they come into the conversation at that level of agitation, and then they get upset and think that Li Ming is being rude by meeting them at that level. And this is what I don't like about, like, people. I think that teenagers are immature and acting out when they are yelling and getting moody or whatever. All Li Ming did was meet them at the level that they came in at, right? He was calm, he was mature, he was honest, and then they start like standing up and getting all like rah, 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 raising their voices. So Li Ming tries to defend himself, also raising his voice so that he can be heard, and suddenly he's being the rude person who's disrespectful to their elders. And I was also raised to respect my elders, but I was also raised that respect goes both ways and it has to be earned. An elder can't treat you like shit and you have to put up with it. That's how I was raised, okay? So the idea that the respect doesn't go both ways and then they just kind of, it's the same as I said last week, right? About brushing Li Ming off, not telling him things. They just don't make an effort to understand either him or Hart. And then we see this interaction where it's almost heartbreaking, honestly, the way that the parents need Li Ming to translate. This is a young man who came to work for them, and within months he has learned sign language to a proficiency and fluency that he can effortlessly translate no matter what Hart signs. I think that's amazing. To learn any language to that level of fluency in months like that, the amount of time and effort that Hart and Li Ming have put into their time together, and then Li Ming probably also had to learn like in his own time as well. That's an incredible amount of dedication. It's not only something that the parents didn't do, but I'm just kind of a little bit gutted that Jim didn't notice it. Like, even when they went home, the two of them, Li Ming and Jim was still getting all stroppy with him. And it's like, did you not just witness what just happened in that room? That was both heartbreaking and really, really beautiful to see, like, the way that those two young people have connected with each other and the effort that they've put in to being able to communicate and get to know each other. I think that's incredible. So that's where we're at. We got a load of information this episode. We got a load of context to all of the characters and their dynamic and their history with each other. And honestly, all this episode has done has made me love Alan more. And again, that doesn't mean I love any of the characters less. It doesn't mean I'm on his side and I don't like Wen or anything like that. But I definitely love Alan
so much, and what he's been through, I can't imagine it. Honestly, I'm just glad we've gotten to this point because it needed to happen so much sooner. I think we definitely made the right decision. Eventually, we got there. I feel like a lot of this episode was spent, like, even in the, like, kind of flashbacks being like, let's just be friends. All right, we're friends now. It's like, I understand some people can do that. But not normally right away, and not right after breaking off an engagement with someone. If you are engaged to someone and then they call it off, and they break up with you, but they haven't returned the ring, they haven't moved out, you still sleep in the same bed, and you still sometimes have sex, and it's like, yeah, let's still be friends. Sometimes the friends thing, you just, no. It doesn't happen, or at least it doesn't happen right away. You can't just immediately go from like this close to someone to this close to someone. It doesn't work like that. It was gradual getting from there to there. It's going to be gradual getting from there to there, and you need that space to accept that and step back from someone. How are you meant to go from this close to someone to this close to someone when you've not changed anything about the situation? You're still this close. You're still sleeping in the same bed. You're still intimate sometimes. And you're still having hope and kind of, you know, leading the other person to have hope. You have to kind of make a change in order to kind of take that step back. So when getting mad at Alan for not being able to take that step back and accept that they're friends now, of course he's not going to be able to accept that. You haven't changed anything about the situation, which is why I think this is such a good decision to make, and it should have been done a long time ago. Now they're actually going to be broken up. They have space away from each other where they can learn to be themselves again without each other. They won't get that toxicity every day. They won't still be relying on knowing where the other person is and, you know, calling and texting each other, you know, and kind of move on. So I think we're getting to a turning point now. I really do. That's really good. We're not out of the woods yet, but we've definitely we've dealt with some difficult issues this episode for sure. Only gotta wait until tomorrow for episode 6. Yes. I love only having to wait a day until the next episode. It's so good. So I will be back tomorrow with episode 6. I'm excited for it. I really am. But that is it for now. That is everything. I loved this episode. I really did. All right, let me know what you guys thought in the comments below. Thank you for hanging out with me for an hour or so. All right, bye.